O que vocês? O que vocês andam aqui nos 6 minutinhos de mais fantástico episódio de control. É verdade. Estou a chegar há pouco tempo. Estou a trazer até o seu primeiro episódio. Bom, quase 40 minutos. Estou a botar jogo. Espero que eu dá para vocês. Exato. Episódios chegamos aqui, onde digo casa, fomos atacados. De pessoas no ar. Temos uma arma que tem vida. Carrega sozinha. Automática. Estava a dizer que nós somos nova presente, mas isso. E sei lá, likezão nas questões de alguém para vocês acompanhar a série. Espero contar com vocês todos os dias diariamente nesse lado, para acompanhar controle, para acompanhar também o Fantastica. Lembrou que se bastante. Está brutal. Por isso, na descrição está aí o link. A sério, espero contar. Obrigado ao bando de apoio que vocês já viram no episódio. Obrigado a todos vocês que estarem desse lado. Parece maluco. Como sempre, primeiro, ok? Tu és novo, estás inscrito. Onde diz, não diz seguir-me, onde diz subscrever, subscreve e eu seguir. Call me Jessie. Okay, Jessie. I'm Emily. Look, somehow Isto estás aqui no. this hiss Está aqui. that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Okay. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. Não havia escutado It's tudo hard to a make ninguém. out, but he told me to cleanse the control point. Não tens que entrar no seu pequeno e esta, novo. The whole room shifted around. You did Manda that? alguém. And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? And how? Não sei, não faço I ideia. didn't tell her about you yet. A janitor let Não me me. perguntes que eu não sei. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jessie, I have a million questions and... Minha pergunta tem tempo para uma pergunta. Like, do you know my brother Dylan? Ah, ok. Nada atrás do irmão, do nosso irmão Dylan. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Very different? Hope. Como assim deve I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes, Eu gosto assim. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Pushed the hiss out. É uma coisa que eu escrevi. Ah, isto. Consigo, João. Não, vou pegar. Vamos lá então? Sabe? Isso aqui? What the fucking shit? Bora. Nossa. It didn't work. Para com The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart.
I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, director. Jesse. Diretora exato. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, Temos the habilidades, Bureau cara? was involved in an Não dá pra ver. incident in Sí. my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event Nós vamos ao case sermão. dealing with Ordinary. Procura nosso irmão. You were at Ground Zero as a child? It Provavelmente. was one of the big ones, and before my time. Que trabalho para fazer Very isso. classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but Eu gosto que he's missing. I think he knew this was coming. matou, se calhar, fugiu, He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. Enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Eu sei que era a cena que nós temos. Que destrói tudo. Alguém tem o telefone? O telefone do carro. Está no Tânia? Está com... Eu atendo. Isso é com o nome. Deixa estar com o... Eu posso. I know this is all new to you. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Awesome. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place?
It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense. Não liguei isso a falar, Echo, quando eu maybe. procurar uma coisa. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. Pode ser, pode. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Mais três, mais Can you dois. tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Esta personagem para me lembrar alguém. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. Got it. So HRA stop you from becoming Hiss? Wait, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Ok. Acho que tá tudo. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. Vou jogar uma teste, tá? Temos. Eu não lembro qual é o dia. Novos. Recursos. Materiais. Tem responsabilidade, não sei como. Ok. E nós continuamos a provando, a ação. There it is again. Our welcome message. Tá por aqui. Que arrogância, tá vendo? What? Ah, não posso por aqui, ok.
Não percebi nada, né? Não percebi nada, velhote. Ninguém se vai dar aquisição, ok? Se a webcam estiver muito escura, amigo, vocês digam nos comentários. Estou a gravar de seguida, amigo. Estou a... Não dá para abrir, ok? Vou por aqui. Ah, ok, nós saímos aqui. Sala escura. Mais uma sala escura. Tenho direito à câmera, olha. Vamos aqui à gaja, já está. Tem que assim, certo? Está aqui muita coisa. Muita coisa para apanhar. Vai lembrar um pouco escuro, um pouco solidão, vai lembrar um pouco solidão. Ando meio paradinho, não é? Está muito porra da saída, não é? Mano. Não dá. Não dá para subir nada, olha. Não, não, vai entrar todas as salas presas. Você vê essa amiga que vocês destrogam as coisas. Você viu lá em baixo. Antes de eu perder, antes de eu morrer, quer dizer. Antes de eu morrer. Aquilo que eu destruí está tudo destruído. Não é? Fiz, não é? Não dá para destruir aqui dentro. Não se pode destruir, não é? Aqui foi completamente descrevido e destruído. Até verdade. As opções mesmo. Coisa, verdade. Um jogo que tem mundo aberto, mas não tem minimapa. Se eu estiver habituado a jogar jogos com minimapa, nem esqueço, ok? Este jogo não tem minimapa. E vocês vão ver ou não andar aqui ao calho. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow. Oh, por favor. É importante, se calhar, não? Não vou ter aqui mais, não? Beleza, desapareceu? Não, desapareceu. Ah, puta, legal. Trabalho. Dessa solução. Se fiz save, acho que estás a voltar para trás outra vez. Lá. Estás a voltar tudo para trás outra vez, olha. Não sei se iria voltar para trás outra vez, mas olha, estou a voltar. Não vou voltar para trás. Mano, perdido.
Nisso a vocês dizem, tem nada a perder. Tem nada aqui ao calho, na verdade. Isto está a partir isto? Não pá. Eu estou a gastar essas coisas à toa. Eu vou andar aqui ao calho porque... Olha isso. Precisamos destruir isto tudo, pode ser? Desaparece tudo. Ataque. Destruir isto tudo. Vamos tirar o foguete para fazer o mapa. Aqui não tem mapa. Ok. Pensei que tinha... Vou deixar. Deixa eu ver. Aqui também é com mapa. Nada. Vamos ter só amiguinhos. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado mais do fantástico episódio. Neste vídeo temos um link para vocês acompanhar a série. E estou a gostar ou não. Pessoal, likezão, obrigado por mandar apoio e vamos para o episódio. Fiquem bem, até a próxima. E fui, obrigado.